আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। গ্রাফিক্স টিউটোরিয়াল এর পক্ষ থেকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়ে একটি আইডি কার্ড তৈরি করবেন। চলুন তাহলে দেখি। প্রথমে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন দেবেন। পেজ লেআউট থেকে আইডি কার্ডের সাইজটা নেবেন। সাইজ, মোর পেপার সাইজ 3.75, 2.25। মার্জিনটা প্রত্যেকটা 2.2 দিবেন সব। ওকে। ইনসার্টে যাবেন, ইনসার্ট থেকে একটি শেপ নিয়ে আসবেন। আউটলাইনটি নো আউটলাইন করে দেবেন। ফিল কালার থেকে কালারটি সিলেক্ট করে দেবেন। ওকে। এখন আবার ইনসার্টে যাবেন, ইনসার্ট থেকে একটি শেপ নিয়ে আসবেন। এডিট শেপ থেকে এডিট পয়েন্টে ক্লিক করবেন। শেপ। ওকে। আউটলাইন কালারটি নো আউটলাইন করে দেবেন। ফিল কালারটি দিয়ে দেবেন। শেপটি কন্ট্রোলটা ধরে কপি করবেন। কপি করে কালারটি দিয়ে দেবেন। শেপটি আবার কন্ট্রোলটা ধরে কপি করবেন। এই শেপটিকে সিলেক্ট করে সেন্ড ব্যাক আবার দিয়ে দেবেন। এই শেপটি সিলেক্ট করে কালারটি দিয়ে দেবেন। সেন্ড ব্যাক। ওকে। ইনসার্টে যাবেন, ইনসার্ট থেকে একটি অর্ডার নিয়ে আসবেন। অল সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করে হোম থেকে ফন্ট সাইজটা ছোট করে দেবেন। কালারটি চেঞ্জ করে দেবেন। ওকে। আবার ইনসার্টে যাবেন, ইনসার্ট থেকে একটি টেক্সট বক্স নিয়ে আসবেন। সিলেক্ট করে ফিল কালারটি নো ফিল করে দেবেন। আউটলাইন কালারটিও নো আউটলাইন করে দেবেন।
ওকে। এখন ফটো অ্যাড করবেন একটি, ইনসার্ট থেকে একটি শেপ নিয়ে আসবেন। ফিল থেকে পিকচার, পিকচার থেকে একটি পিকচার অ্যাড করে নিয়ে আসবেন। আউটলাইনটি কালার চেঞ্জ করে দিবেন। ওকে। এখন ইনসার্ট থেকে একটি অর্ডার নিয়ে আসবেন। ফন্ট সাইজটি ছোট করে দিবেন। সিলেক্ট করে কালারটি চেঞ্জ করে দিবেন এখান থেকে। ওকে। এখন ইনসার্ট থেকে একটি টেক্সট বক্স নিয়ে আসবেন। আউটলাইনটি নো আউটলাইন করে দেবেন। ফিল কালারটিও নো ফিল করে দেবেন। কালারটি চেঞ্জ করে দেবেন। হোম থেকে বোল্ড করে দেবেন। আবার ইনসার্টে যাবেন, ইনসার্ট থেকে আর একটি টেক্সট বক্স নিয়ে আসবেন। ফন্টটি ছোট করে নেবেন। অল সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, করে প্যারাগ্রাফ থেকে স্পেসিংটি কমিয়ে দিবেন। ফন্টটি ছোট করে দিবেন। ফিল কালারটি নো ফিল করে দেবেন অ্যান্ড আউটলাইন টু নো আউটলাইন করে দেবেন। সিলেক্ট করে কালারটি চেঞ্জ করে দেবেন, টাইপের কালার একটা ট্যাপ দেবেন। ইনসার্ট থেকে আরেকটি টেক্সট বক্স নিয়ে আসবেন। আউটলাইনটি নো আউটলাইন করে দেবেন, ফিল কালারটি নো ফিল করে দেবেন। কালারটি সিলেক্ট চেঞ্জ করে দেবেন। সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকের আয়োজন। আশা করি আমার আইডি কার্ড ডিজাইন টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। আগামী পর্ব পর্যন্ত ভালো ও সুস্থ থাকুন এবং আমার গ্রাফিক্স টিউটর ইউটিউব চ্যানেলটির সাথে থাকবেন। শেষ করার আগে আমার অনুরোধ, আমার ইউটিউব চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করুন এবং ভিডিওতে একটি লাইক, কমেন্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার দিন। ধন্যবাদ।